tosobola kudda kulangira munno notandika mulangira ngamba omanyi gwe omanyi twali afene ekyemisana twale nze nabakolera bimeka naye eyo klasi sijja genda kati Peter Lutalo nze njagala abali wano muli senior leaders senior politician mumbulire as a leader charged with the regional mobilization crime kijemba committees what will you do you nga goli mu position yange tusente omanyi twavada kakati bine bifo bebaga togere strategically strategically on a broader struggle we can have a discussion but as a NUP as a party eyagala obuyinza eyina legitimate right okufielding aba candidate mu constituency zeba vacating elecho bagenda chikola owatali any fear of a contradiction neba siba denze atira twasazeyo nti kati Lutalo kaluberewo kati the timing kwate tugenda kutuka mu bululu ngera tuli mu Lutalo olwo let's solve it now sort it out however that it gets fine we must sort it out abantu batutegere because ngenda Masaka ngenda na for mobilization sagala to be mistaken nti nagenze Masaka nenjogera ku kibazo no I'm coming there soon nzije Ruwero nzijawa the whole war machine is now well oiled to go and attack and get 100 constituencies in Central region. We have targets everywhere elsewhere Mugundi. So as head wa engine yawano it is fully charged. Sagala mutu yenago aliye aberemu ne a shade of doubt. Okay, nti kino tugenda kunyenya fence buli omwagwe jalaga. Yes, because it's a politics wa Africa is indiscipline. Museveni ono abantu ne babba sente ne bakola bino naga manyi ono twali naye omanyi ono yakola bino ono yakola bino ono yakola bino at the end of the day tetwina gwanga how twavudde Muwanga Kivumbi yali agenda mu kalulu yali ayine suit yemu mpale na saati si suit mu by election yemuleta nze nali mvuga maka tumu eje ekiseera ate ye yali avuga CRV nga jisubulira mu embuzi basala besi yajimu wa CRV nze tebanguliranga ko motoka najigula kusende zange besi ya mu CRV Honda yali asubulira mu embuzi okuva butambala nazireta mu kisenyi ngubula mbugumu okitegeera tuli waliwe twali kulale lali yali wanu kasubi yawo Muwanga Kivumbi abafumula ebigambo bwati kubabwo oboyogera eno wesika tugenda okulaba musipi gwa Muwanga nga gubabiridde baba tugamba tufudde bannaye tufudde omulwanyi ali mu mbeera nzibu era bali agenda mu direction MPUUGA yamugamba londa mu amasuuti n'emisipi ogenda osaba akalulu masuuti etuyingira ekisaawo twanoonya akalulu ke twanoonyeza Muwanga tekabeerangawo amanyi ketwali ojugire nakwogerako wano amanyi ge twakateekamu kuba yali tavaayo ekyo kati yalina sente yali tavaayo naye by election bwe yatuuka buli muntu yagamba banaye tugende it is time for Muwanga Kivumbi Muwanga gwo olangirira MPUUGA nti kikalu omanyi MPUUGA gye yakujja MPUUGA yamuyambako okujja ate Muwanga yali ayina kaki ekintu Muwanga Katonda kyali yamuyamba kyali kimu kusoma n'amaliriza bongo mutuwegwe ye Katonda kyoka kyali akoze eki ebisigadde byonna byali byamutagalako sente era nze Muwanga y'omu kubangumya siga nti yangumya nga ayogera nange but example ye nti osobola okugguka nti olaba Muwanga yagguka ate nze Bigirwa nzaani atasobola kugguka Muwanga yali bubi nnyo nga ine empaleegi atambuza ebigere n'ava ekawempe n'ajja ku UYD okwogera ebyobufuzi akawungeezi n'addayo Muwanga yaleeta sitayiro y'okwambala ng'esaati
ogibinula ekito giboti n'ogituuza ku kooti ekooti nga nsiiwuufu. Abantu obunanfuusi baleme kulowooza nti fe abalina fakisi tetuliiyo. Era Muwanga Kivumbi okuwangula luno olutalo ffe tulina kufa ne tuggwawo kwaza. Naye tayinza duwangula. Kati yabyogera ye tamanyi nti taddaka unajjukira nti nkugambye reforms Lukwago ze yakola ze zaayambaani Muwanga. Kati wakyalowooza kive kati MPUUGA okuleeta ki reforms 2010 it was 2010 reforms. Ani yali afuga si jajja teyali dictator twaite tumukuba nga dictator kati biki byanyumya fe ebintu bino tubibaddemu tubimanyi. Nze mba manyi ono ayogerera mu spirit ki kati Muwanga anzijukiza ebyafaayo bya Uganda. Obunanfuusi Buganda bwekola ne Busoga bugireetedde obutafuga. Era Abaganda basaanye balekeraawo okuddamu okwejaakajaaka mu civilization yakola ki yatandikira lwaki temufuga. Olugezigezi n'obutamanya ate bagafuula amagezi. Tewali ate kakati bali luddawa bwemanyi Obote gye yava okujja okufuga Uganda oli otuseeka akokolo yava mu kayumba nga tebasobola kusala wali apaaki bayita Mbaale ne bajja e Kampala ne bakwata ekintu ng'enkwe zikoleddwa wano Abaganda balemeseza Beni okufuga Bamuwanga Kivumbi style. Akasajja ne kakwata ekintu nga bali wano mbuba gunjufu kumbe bule kazi. Omuntu yenna atamanyi power toyina bugunjufu bwamu bw'oba olina. Omuntu yenna amanyi state power yabeera omugunjufu kubanga ye ddiru esinga amaanyi mu ggwanga. Yabuwaza egaggawa oyinza okumbuulira ekintu ekirala nze mutusamba omupiira ne tufuna sente. Nanti onana bwe yajja bamukuŋŋaanirako nambole nene ne bajja byabutamanya olwonana byabutamanya onana obusente bwalina minisita abukola mu ddiru egi teguba musaala gwe nga sina musaala ddiru emu n'abufuna bwonna. Kakati Muwanga anzijukiza ebyafaayo bya Uganda. Obote we yagoba Ssekabaka Muteesa wano yamutwala kaguddeyo mbiri asigala talaama. Abaganda abali mu DP basala eddiiro mu DP ne mukewayi basala eddiiro era ne bagamba Obote ti musajja adde muzibu obadde mutuufu efe tubadde nenga Ssaabasajja nga bumanyi wano tayogerwako twamusukulumya nti Ssaabasajja naye nga musajja munnaffe obadde mutuufu sebo mukulu tukole fe wetuli nti nkugambye ebintu bya wano okulya kutawaanya abantu wano kati tewali kitawaanya Muwanga Kivumbi nga kulya. Nkugambye ate omusajja omugagga oyinza otuukaawo oba yabadde mu masaŋŋanzira yenkanankana n'omuntu alwanidde emmere ate nga alina ssente kulumbe oba ku mukolo noga Muwanga okyafa ki? Muwanga gwoyinza okukkiriza pulojekiti eri ey'omunda ekukozese bwetyo okuba MPUUGA ofune ki? Bw'omaliriza ofune ki? Obeere w'amaanyi mu Buganda okola otya? Kuba nze nabagamba nti bamuwadde ekifo ekyo akube ttiimu eno gy'abadde nayo esaanyizibwewo ddala ate naye fayiro ye bagikubeko enfuufu naye bafune kye bamukuba bamufulumya akakatiimu kabe nga kakoze eki ani beneficiary mu ekyo opposition oba jjajja sibamaze anti Nambooze Muwanga party tu actually Nambooze yasinga ne Muwanga obunanfuusi Nambooze akimanyidde ddala bulungi nnyo nti
nti yasalawo kubeera hostage survival muwambe byali mutabikiririzaamu injustice alaba nnyingi nnyo naye okuwonawo kwe mu parliament kuli eri Makerere Kavule mweyebeera kanzanye nga bwe nsobola kanzanye obunanfuusi bwonna nsobola okuwonawo kakati basazeewo bazanyisa nga bakandolino namboze ne bamugamba nti weyambula otambule buta asobola okikola okusigaza ekifo mu parliament naye nga takyali mwavu mugagga namboze wamulabako tiwamulabako wali mwana muto nze namboze namulabako nga baasi emuleeta eruzira ffe twagendanga ku kooti nga bamuleese baasi yamuleetanga bwogu muguteeteeyo oguwanvu nga bamusibirwa 6,000 nti yali 6,000 emukone yaliwo enforcement omuzinga gwamukuba jjajja yamukubya tanka ya 6,000 okumanya jjajja gwe musambi kakati ffe kyetwakola tetwaddamu ebyo nti yabbi 6,000 twajjayo twatunuulira karakita ye nga mukyala alambika oluganda olukwafu ajjayo ensonga ng'asobola okuleeta revolution twazimba muzimbe I myself nambozi omulabako gwe ng'alumbikako era muzeyi bakireke musajja jjogwe goze embaga lwaki yagiddamu ng'afunye sente obadde ki nasiba kadaali yennyini nambozi ogumumanyi mulimu abasajja abagumu mu nsi muno naye mwami bakireke musajja kyobola atambula naye ku kido yabeerawo mu kaseera akazibu ennyo naye nga mwe bakireke yabeerawo mu kaseera akazibu ennyo n'empuuga baali mutegedde byababeereramu nze siri mu kampu ya mpuuga azanya bibye naye nze sisobola kuva ku kituufu okitegedde omwezi gugwako nga simuwuliza ndi Busoga ali Masaka okiwulidde buli omu akola bibye naye sisobola nze sina ne kyemubalako kyamaanyi nnyo nti oba yanzija mu kino nze byange bibadde birala kuba yali kiraasi ndala eyo ye yali kiraasi ndala nga si yaffe naye twali tetuzannya naye nze amazima nsigala nga kola ki nga manyi kakati abo ba Muwanga banamboze basanye bamanye nti bali mu kazannyo ka jjajja gwe banyigira empiki bali mu sukupiti ya jjajja mu batambulira gwe banyigira empiki era yavaawo nga wina mu kino ekintu tebamalira abantu ebiseera kubanga tulina wetwasinkana Muwanga Kivumbi amaze akakiiko ka paaka ndowooza omwaka gumu n'ekitundu emabega ndowooza oba ku ebiri kale nga NUPR ababaka tebakyagenda ku kitebe naye bwe yajja ebigambo bye yayogera yagamba nze nnyamba NUPR okugiwangulira ekifo ebitambala nze nsalawo bannakoma oba siikomewo era mungigyeko olunzere yawa ensonga 2 mu butakomaawo bwe simanyi bwe yabadde anyweddeko ng'azeerabidde musiraamu yagamba ekisobola okumujja mu constituency ensonga 2 kisooka ye nga takomyewo n'agamba nti nze mbimalirize ebyobufuzisidda ekyo kimujjayo ekyokubiri ng'abalonzi b'e Butambala bagambye nti tuviire ekyo nakyo kikola ki byebyo byokka byeyakomako ng'NUP terinaamu mukono gwonna kakati yalowooza bali abalala bagamba nti constituency ziri empute bo ezo fakita tebazimanyi kati njala kulaba Muwanga Kivumbi bwafulumya mpuuga mu parliament ajja kuba musajja ne lwaki public teri ku side ye bigambo bye yayogedde yayiseewo because public ne yegamba nene Muhammad Seko ngagamba okwera yayiseewo
netugamba nti tusookera kwezo 50. 1 5 ezo mulimu categories 2 mulimu already abantu egaseeko dda nga MP mulimu mikwano gyaffe abalala may not necessarily be era bayinza n'obutafuuka ba NUP naye nga ku luguudo lwaffe tuliko okulwanyisa dictatorship, they are critical allies. We shall talk about that. Waliwo 37 ezo 37 zonna ezo zo tugenda kuzirwanira kyova tutudde abawala Sembabule nebewajjo berandabye jadde mu speech ndajolabye abagamba nti egonze viral nabadde Kasanda and era lero lugulo am extending ngenda Mubende. So ezo area jengenda waliyo NRM. So kakufoka ne tujja ku muteko gw'okubiri of the 55 zetuyina nga tulina okubeera realistic. Oluvannyuma lw'emyaka ena mulimu 1 publicly abagamba nti batuvaako Kagabo Jimmy n'abalala nibaga nti abo batuvaako kati fe abaagala okuwangula 100 ezo ne tugamba nti ezo as of now nazo ziri vacant. Nebaawo omuteeko ogwokubiri nga tebannadikalinga nti bajoininze NRM naye nga bakoze ebibiina ebyabwe effectively nga batuvuddeko. Tuteekwa okubeera realistic. Wayimiridde saaga kugamba ani ne mugaa nti ffe tukoze DA ne tugamba era tutambudde tugenze. It's not a political party. Whether it's not a political, they already have. Yes, I know what is going on. Ne outfits and others on your people power front to zimanyi. Kati reality is ngabano bo batambuddemu. But they are critical allies. They could be critical allies. Question is timu kibalo kyaffe eky'ekikumi kyetwagala kati nezo muzaagala na zino tuzaagala kubanga as of now twaziwangula atosigazi otandikira where you are. As of now nupu yazikola ki yaziwangula. Kakati it doesn't matter obali mu muganda wange obali mu Rwomushana obagwe Peter. The question is tokyali wa nupu. Nene tugamba no tosobola kubagamba bonna outright in one go nti constituencies zonna ezo tuziga no tubaweeyo omwezi mulamba tusobole abasobola okwekuba mu kifuba nga tusobola okudda tutambule nabo bakomewo. Kozesa ekigambo kye wakozesa abasobola okwetonda. No, read my speech. Nze njagala kozesa bewayogedde. No, njagala odewulirize speech yange sibi mwawandiise. Nabaga yes okay betonde no naganti abana Mr. President akomewo akwetondere no sagambye omuyeka nagambye nti abasobola okudda baba basobya betonde tutambule bona kiti oba kyagana kiti kiri mu stand. It has to be through a trial. No, it's not a through a trial mechanism and that my office is on the desk to receive them but bagamiti munange wano twasobya tukole kiki twabyagenze maaso bibaddewo era babaddewo nga effectively tebakyali banopo kakati nga ezo constituency nazo weziri category endala waliwo ne category endala gye tutayogeddeko is whether we are now critically sending researchers to see if the incumbents can win. Nayo party ejja kuga benezulanga ebutambala sikyabayisaawo okay party nga waliwo candidate omulala era ejja okuba na obligation through a normal process okufuna candidate agiwanguza. That's a given. Tulina emyezi egisigadde Peter ejo ena registration za parliament za April. Is it April? Katerega program echi parliament okuwandisa kwa parliament was September. It's about September. Tuli mu April tusigaze emyezi tuli mu May tusigaze emyezi ena teri kibiina worth ekirimu omuzinzi ekigenda oga nti tekirina strategy okwa approaching the next election. Era NRM yatandise kakati n'abalala Peter decisions have consequences. Bw'oba wasalawo n'oga nti nupu ngivuddeko ntandise ekirala it has a consequence. Kati goyagala nabagambye abantu nti goyagala okuva n'onoba n'ogenda n'ofumbirwa ne bakuba n'empeta n'ogamba nti kakati ekitanda kyange n'obuliri bwange n'essuuka zange toliziwasizaamu omulala n'olwekyo beera awo
omukazi yagenda katerega namutwala nensebo ekitanda. So you can't have your cake and eat it. You can't eat your cake and have it. So abantu netugamba kino si lutalo lwange, it's a decision we took nga party. Netugamba tutaanidde okuddamu n'amaanyi tulwane. Whether tunabisobola is a different matter. Oba tunabituukiza ekyo kiri different matter. Era nga tuyise ba mobilizers that was an assignment. Bonna bagende ku ground eyo ye focus balekerawo n'okwevuma. Buli afuliranga ekyo kirimu obuzibu, then tomanyi functioning ya political party, you a pretender. Buli awuliranga ekyo kirimu obuzibu, omamanyi abantu bafu wano. Nawulidde mbaze mbanye ebya social media baze nze Katerega nawe Peter Wanyamba. Nze banji ne Rwomushano olusa nangira omutwaro gwe yampanga. Tega ndakusanga nga Kampala road yao bantu wali mu struggle. Ndi mu struggle. Inagokwa because wali mu struggle. Asikuwa. Tagompanga. Yapanga because yalita wabuli gwasanze. Yapanga because ndi mu struggle. Nagamba ono taina mulimu. Ainzo kwagala transport. He couldn't afford much. Nabaye mutwa. Na Peter wali okumpa deko. Nze unlike other politicians pretending angako. Ne ka limited kange twavanga mu nemba wa lift. No Katerega yabadde ku lift. Natibana kabba. Ngatibana kanaga nja kusula ku Kampala road. Osigala otambule. Ebyo ne kibankozesa kubanga ndi mu struggle. Kakati ebyo tusobola kubida ngamba nti gwe bova ku struggle ngati najivuddeko negwe tonjogerako nakuwa ne ku transport. It's lack of class. Absolute lack of class. Twali nawe mu campaign yo boss ne Muwanga tubere fe twagala tukanye kubasajja lwajidde muntu nze ngoberere emikuto ejenjawulo sinalabako ku specific people be wayogeddeko akuddiza aganti oyo namuwa transport oyo nakola bwenti kakati mwina abakongozi nawe I can tell ku social media groups nemanya tyono ali syndicated wono nange siri naive actor wano gwe wondoza nti mbadde wana emyaka 2 to my level nti simanyi who does what mu Uganda nimanyi nti ne Peter ne kyekugamba nga njagala omulalo kimugambe njikugamba and I know no chitusayo. So I know who does what. Kakati those fellows lack class. Tosobola kudda kulangira munno notandika mulangira ngamba manyi gwe manyi twali afeneche emisana twale nze nabakolera bimeka ne eyo class sijagenda kati Peter Lutalo nze njagala abali wano muli senior leaders senior politician mumbulire as a leader charged with the regional mobilization crime kijemba committees. What will you do? You nga goli mu position yange. Tusente omanyi twavada kakati bine bifo babaga twogere strategically. Strategically on a broader struggle we can have a discussion. But as a NUP, as a party eyagala obuyinza eyina legitimate right okufielding aba candidate mu constituency ziba vacating. Elecho bagenda chikola owatali any fear of a contradiction neba siba denze atira twasazeyo nti kati Lutalo kaluberewo kati the timing kati tugenda kutuka mu bululu ngera tuli mu Lutalo olwo. Let's solve it now, sort it out however that it gets, fine, we must sort it out abantu batutegere because ngenda Masaka ngenda na for mobilization sagala to be mistaken nti nagenze Masaka nenjogera ku kibazo. No, I'm coming there soon. Nzijeruwero, nzijawa. The whole war machine is now well oiled to go and attack and get 100 constituencies in the central region. We have targets everywhere, elsewhere. So as head war engine yawano, it is fully charged. Sagala mutu yenago aliye aberemu ne shade of doubt. Okay, nti kino tugenda kunyenya fence buli omwagwe jalaga. Yes, because it's a politics of Africa is indiscipline. Museveni ono abantu ne babba sente ne bakola bino naga manyi ono twali naye omanyi ono yakola bino ono yakola bino ono yakola bino. At the end of the day
tetuina gwanga awo twavuddewo no ticket one already ndi deputy president that idea bemba nonya bya ticket more less mbanjina sigamenti kiri automatic ne more less mbanji kolachi so isi material so that argument yabanonya ticket is teri applicable kunze ekyo kyonjagala twashua every engere omwe ebintu gye bitali kiriya nyini kataala nyini kakomo asobola okukakimenya no. I mean Muwanga just 1 second. Mugana wange Sulaiman Kidandala yali organizing secretary. Yes. Ne bamusindika to the dungeons. Anti kakati Sulaiman Kidandala. Sulaiman Kidandala teyalinze. Kati chunjagala nchikomi yao. Yaina territory. Yali incumbent. So mulimu bitali comparable. So that argument nazisezi muku argument is lacking a class. So really I'm above that debate. Simanya ticket bichi it's and ewafono katerega jali I'm fairly in charge. I'm saying fairly because politics is politics. Munup. I'm fairly in total charge. So ekyo ekyokubiri mpulideko argument ya Charles Bomushana ne yakatereka Museveni okukola ebyo byonna yabikola naye munda okuma NRA as a vanguard party discipline was critical. Nduzani ono yatukubanga wano wakalanga action plan koza mutali baba bamutikako ne mukinya yalina nandaki mwabasibira si kituufu nduza ne Ssemujju at some one time actually ndoza batuka n'okuwambanga segwe basayo ani Ssemujju gwe basaako mu kinya so actually ndoza n'okutuuka e Kampala Ssemujju yali musibe balutwabwe bawamba anyenya ntegeza liyanyenya si bino bye tweyita wano ne bayingira wano Ssemujju babata be bawamba Kigumba Kiryandongo exactly but at that time so gokusobola kola agreement nabiri ebirala eno nucleus the baita vanguard party must be properly read tusobola girekamu impurities ekyo nakyo kibere clear. Yes, tetugambye nti you are not going to forge alliances across the board but mother organization eteka okubeera ngeri properly eriwera aligned. Oli father kyagambye muleni nga abantu batambula buki because sometimes okumanya nti tugenda mu ggulu si kyekikulu nayo tuukayo otya nakyo kikulu wefa abasiraamu tusala emirundi 5 tusukola ki tulina empagi z'obukkiriza oteeka ozibeeramu tufuna uzu nga tugenda okusaala oteeka okubanga obikoze byonna okubeera ng'otambudde ku lugendo lw'okugenda mu ggulu nammwe abakatuliki muyita mpurigatore ne muyita mbiki the road is very clear. So tosobola kubeera chaos and discipline noga nti nakyo yagamba kati katerega you need that level of organization ate kibadde kirakinga mu organization two study critically Museveni akripolinza atya from UPC to DP to FDC kati agikubya atya kasitotololetinga indiscipline nemutololetinga leni nyingi nga yafuna waita kati mu election yenu gye tugenda mutagamba nti okay fine come back to the fold tukanye bobo oliwa ne bobo ogenze tunayogera naawe ng'oli wali but simuleni yenu ekyo Peter kiri very noble ekyatulemesa emakerere luli we are multiple saga kugera bingi it was the same indiscipline unavuga bino oli avuga biri onalaga bino kaga ne mubeera mu bintu ebiri awo nga temutambula kati Charles kyagezaako okulaga nti waliwo ebyaliwo yes I can tell you there are bigger issues overall direction y'olutalo bino ebitono tubimanyi nolwekyo abantu bonna betukolagana bamanyi nti tuli decent ekyo kyetwagadde to define as of now olwa kilasi yaffe ne broadness of the olutalo ebirala tubirese
So to stretching a tufa your tentacles because binzo okuba ebizibu. So tumanyi where critically the disagreement happened. Tuchimanya and on what? And specifically to what level? So we know where that happened. Exactly. And we know ntikati movement says ezimu teziri pure. And we know who funds them. We know where they get resources. We know what is going on behind the scene. We know. So, betuga manti tukisazeo for vacancy. Let's handle this politically. Tebatutwala mo deep intelligence. Because we don't want to take that route. So, chechiriko ku surface of it is that tugenda we handle this issue politically. Politically, we are going to handle it. Tumanyi who is involved at what junction, at what level. Even now, tumanyi ne fight Peter ezigenda maso. Zitutamani. No, nacho. Abatuliriza mwena abali kusimba. We are doing this in good faith. Nze Peter nyinzo kubujano echama. Teri chiba chichali chama. Nzo chikubulira. Teri chesakola. Teri gwe mainti yasobola okuyamba abamu ku mikwano gyange. Gwe saksaba tituyambe. And that is 3 years ago. I will not tell you who. Nesimanyi gwe mainti yasobola okuyamba not to come to this far. Gwe saga man, you see, I know what is coming. Tuyambe. I mean, kati moving forward. Nga kozi. Let's go forward. Let's go forward. Ebyaita tubireke tugende mu maso. Me, even my colleagues, I'm the most honest to them. Because even at a personal level, some had a face-to-face discussion. Chino si chitufu. Chino tochikola. Don't go this far. Even at this time, I know. So here we are. Muwanga dealing a nature democratic credentials. No, it's a democratic. Let me tell you. Democratic credentials. Nga mulwanyisa mu 7. Eyo nayo discussion indala. Eyo nayo discussion chi indala. I still have a debate. If we could decide Romoshana tumutware Erukungeri. And you know he's a critical asset. I'm from a view in terms of battle. Natulwanisa dictatorship. Yes, we can keep quiet about Brumefu, Natufuni Omutufu. Echo nze chikiririzamu. Atenga baga obutaba na kamyufu wa mchachire so. No, ngenda kugamba. Ngenda kugamba. Ngenda kugamba Katerega. Yes, ngenda kugamba Katerega. Nga munonya kati olwalero tulina issues 3. One, tulina constituencies ziri liberated. Eyo gyosange enfuufu. Okitegedde zino z'abantu balowooza nti ziwangulwa mangu. That's why you see dust. Nekati bemba ngenda kunoonya muwala agenda kwesimba kwa Nifa Kawoya. Is there a competition? Zero. I'm actually tuchanoonya competition. Semba bule ngatenga njogeza authority. Toyinza kufuna yo wanupu nga siwe nari. Ne bwaba ali mu parliament bamukanso. It's okay tugende mpola. Mbenze bemba noonya anagenda enakasongola. Obe hoima. No. Bade gamba wano ebyambuganda wenyina nakasongola. Olwalio anagenda wa enakasongola. I'm actually looking for candidates. Tubanoonya bunoonya tubasikirize bakolechi bagende. Ene nfufu gyolaba wano eri typical of our politics. Abasinga bonna era nabagamba nti constituencies eza opposition je mutakola ozegedde eza wano zolaba tukola well twakola at the maximum of DP and FDC. Buganda mubaddewo the maximum opposition ever got. We are not above 20 constituencies. So credit no for stretching it to 55. When the argument you see masanga zino za gwameka butambala mu great MPG. You even don't know. I think I set up the structure that brought MPUUGA, but for another day. But for another day, I even set up the structure that brought all that. But for another day, you have mu great MPG naliyochi. So
Kyagulanyi so olomugamba nti ayinako nobeera newa sentiments. He stretched ku areas ze twali tutalowoozaako nti tugomba. Kati mu Greater Mpigi balinayo constituencies and we are going after them. Balinayo ya Rwakojo. Greater Mpigi ajja kwako. Balinayo Rwakojo, balinayo Sylvia Neyebale. Ziri eyo. And for them, issues are to zimanyi. And who to put there. Ewaba ne Masaka. Twafunza NRM ne tujirekera wali mukati. It's not going to happen. Omanika mbabuli Katerega. Theory is one thing. Reality is different. The imagination abasinga gye muyina nti wano abantu ba wano issues zaabwe ziri resolved. Forget about Muwanga. I think ovuza akatakane Katerega. Mbadde nkyagamba. We know even that's why we call it a protest vote for another day. Mbadde ngenda kugamba nti neba candidate bano gogamba zino competition ziri mu constituencies za wano mtono ziringa. That's why we are addressing them so early, so that is a contradictions to zero chovoraba we triggered it this early. Let me understand. Mwango ngamba nti awali competition mugenda kubeera ne democratic processes sorting out the competition albeit yes chovoraba Masaka. So sichitufu nti Rubongoya tewamulangira. No, actually listen, go and listen nga tuli ewakatikiro wanjuga ku Rubonga naga nawe ojja kubeera ne competition. Nange Butambala nyina competition. Ne Joel Senyu yafunyamwe competingako. So ekyo ku competing agenda kuddamu nyanzi kati nyizo kubulira nyanzi ku divi love wanted kwa makaga gamu gali kawempe eri. Okay? Eyamambuka. Okay, naye ali ku periphery. Ochegedde ali ku periphery. Processes ziri gundi. So njaga basaba nti democratic processes nenga tuli aware tine Museveni mu democratic processes ebimu ku bya weekendinga NRM mu Buganda is failure to manage internal processes. That one on another day can discuss it. Some okusimba wabaka abatatunda mu Buganda nayo issue. Nayo okuba NRM kali waliyo akamyufu ako. Yes, akamyufu kajja kubayo kateka wempe betwatekawo process kyaleta candidate omutuufu. Yaleta candidate eyakamala omwaka ogumu mu Nuupu. Isn't it a fertile constituency everybody would have wanted? So neta stento tuziyise yaleta candidate yakamala omwaka niye narukola yalita rudemu. Actually yalita naweza Muwanga yakuna kadi weekend na internet Muwanga Kivumbi narukola the truth but kati you see singa jati yakuba PA wa wono mugenzi ani listen Luso DMP Segirinya singa jati yakuba PA wa Segirinya kati singa ye MP so ne jati naye yakola umulimo gwa jati genzo kubanga internal process yawedde njaga nga internal process yawedde. So the party for all its weaknesses by the way along the way critical data ava mu field neraga nti kibazo yasanide. It's very difficult okugenda against what the ground says. Betugenda ekyo abantu bajja tukuba akalulu because at the end of the day Nuupu teyina busere bwa bululu mugundi ebyomukulu okubanga talagwa mukamwe so betutavaayo and Peter nyinza okwashwalinga yes nyinza okwashwalinga otalabira mukama wangu olibweru nyinza okwashwalinga Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba alina weakness naye teri critical decision nene gye yatekinga nga ffenna gye tulina abaavaayo nga tatukonsultinze ekyo tunasisobola naye teri nkubuulira wano mu structure eri originizaayo ziyinza okuba naye bekituuka at that time taking a big decision. There is an elaborate consulting process. Yes, I know what you want to say, but at least I know what you want to say, but at least that consultation takes place, and quite often, including the formation of the last cabinet, the rest of
ne mu last election eno group je twaba kati leading a parliament ku last moment we adjusted it but nenga leader lero mulekera yezize because he's also a leader nebonobera rwomushana nebonotekako kibazo wadde katerega waliwo ebintu biwesigalizaamu ng'omukulembeze otherwise botakikola ekyo obuyinza oba obuyina tukkirize nti atryinze omuntu gasimbagane ne bannamawulire babadde bawuliriza Ssemujju alina message yampadde okuwa Ahmed Katerega Musaazi. Ssemujju message njagituusa ndooza I think this is helpful for me nga Muwanga ali mu studio and these are two different Muwangas. Muwanga yabadde kulaale yabadde Muwanga yabadde kulaale bampereza amaloboozi ndowooza Muwanga mwina mu studio kati seetaaga ate ddoboozi liva bweru kuba sijja ddikozesa but Muwanga njagala kuchallenginga jo ekiro mutumbi ddala nabadde mu governor nensinkana mikwano gyange abamu olina challenginga nanga nti naye Peter musajja wo mmanyi agenda kujja nti ne bwagamba nti bano abajeema mu nuupo babakoze bwe biti nti ye according to ye nga tebavudde mu opposition nga basigadde nga they are actors in the opposition nti is that where to open the war front or open the war front on the larger NRM? Nangamba nti bwe mwaggulawo ssuubi and ye observer from a distance akanti bwe mwaggulawo ssuubi mwayina this umbrella ekwata ali egindi nga mu protectinga n'abatali wammwe noga nti oyo general cause tujja kulwana bolumba oyo oba olumbye ffe wamu tujja kulwanira wamu. It doesn't matter where you stand and I think I may be right, I may be wrong naye kirungi oli wano nti ne bwe mwagenda mu NUP Muwanga mwasigaza the general alliances ezimu nga temwagenda nazo. Nzijukira bulungi nga engaging naawe nze naawe si a third party ngonga nti Lukwago tie eyo line tetugenda gisala and I'm using one that is a mutual friend between you and I noga nti eyo line tetugenda gisala kakati bamutadeko bali mwezo forget about the past ululi ngamba luli simanyi kati ngambi kakati ekyo ekyakakati tunakituukako kati nganga nti bamusindikiriza kumwewonya that is a discussion for another day but nga Muwanga nti eyo line tetugenda gisala yo pate nerangirira nabbiira naye nga Muwanga munda yagambye dda will deal with this. That indiscipline Muwanga gyayogerako ye indiscipline gye bayina ne Besigye at some point nga Besigye alekawo candidate wa party. I remember Lukwago yali Kampala FDC yayinawo omuvubuka Ssemujju or something like that nga naye Besigye alina Lukwago ku kimotoka kati awembuuza Muwanga when did you debunk the feel of the general opposition beyond just the individual smaller party? Peter Muwanga mbadde naawe ebimu ku bye accusinga Besigye variously yali nti Besigye became micro n'atunuulira FDC beyond the picture of the opposition ng'atunuulira the color blue. Yeah, Peter oli mutuufu. Actually discussion eyo gy'oyagala egenda kubaawo kati kiriko nti baweetongodde stand there twogere naawe naye bw'oba wali mu leeni zino ezaffe let the lane be clear. Otegedde bulungi bw'oba obadde ovugira mu leeni eno nga ogamba tuli mu leeni y'emu motoka y'emu no dda wali twogere naawe nga weetongodde. So neleka eno leeni ebeere ng'etambula buki bulungi era bw'obeera mu leeni eno beera disciplined beera n'empisa. Two, assessment just agala kolera wano because I'm aware of the tensions. Fe Besigye tuwagira
we were very clear ku broader cause era nga tu mukupushinga regime ogenda twogera kimu. Actually we defied our party because yali regret ekola ki egenda mbi umanyi kapate wanzuga no more forgettings about kati problem je tuyina is the opposite. Nti sagala lero temanya Lukwago mweno discussion tuletamba Ssemujju eyo discussion teri ku table. Eyo discussion yabo critical assets of the opposition nga zikyali well aligned, we shall have it. Neka tuyina okutereza ennyumba eno. Tuyina okutereza ennyumba mwe tulimu. Eyo discussion endala eri broader ne baro omushana. At one time all of them will be engaged. Abalowooza nti twagala change. However, in a vehicle eteekwa okuba ngeri we clean. Nga it's not a center of confusion. Njagala ntegere tetuna discounting anybody ali distinct. Bobanga wagenze mu DA be in DA tunayogera nawe. Neka titobera mu magulu ameka abiri. And we make that assessment. Boba wagenze ngoli mu FDC, we will speak to you at that level. Boba oli mu DP ngo gambi tojja kujja naffe nga tunetulowooza you have a critical contribution nawe nga ddala ogikola, we will talk to you. But as of now as national unity platform nga national unity platform eyina okwetereza ati that kwetereza may discomfort some people and it has to happen. Siraji njagala okozesa eddakiika ntono ne Katerega ne Charles Muwanga bw'aba ina kyajja okurespondinga twakirespondingeko kuba Muwanga agenda kufuluma mangu. Briefly Honorable Muwanga byayogedde temuli mu strategy ya kujjako president naye muli mu strategy y'okuleeta ba MP 10 ku mmeeza ku parliament eri double wage nti obala ky'otakolinga ng'olwana n'omuntu gw'omanyi munda kijja kuba kizibu nnyo oluusi okutuukiriza ekikumi ekyo. One, ffe twatagetingako nga twekutuddeko nga Suubi bwe yeekutulako ne twekutulako ne Mabikke wano mu Kampala tugamba tujja kujja ffekka. At the end of the day ne tuleeta ba meya babiri DP beetaleeta Aseya Erugazi ne tuleeta ne Mugaati gwa Bata ne tuleeta ku district bakansala 10 DP neeta anetuleta mwenda DP neeta 10 ng'NRM elese 13 nga twagala tuwe shifula owa DP kuba twali tujje ku DP nga tuli ba DP netugamba aba DP ku kitebe ntitwagala mutuyambe bakansala baffe batuwagire tuwe shifula agala afu tujja kwenoonyeza kansala wafu mu mbeera eyo twalina okugenda okuba omulalu akamba nga tumanyi tuli mwenda tetumalaako ne tulumba aba NRM ekiro kyonna 13 nti mutuwere shifula mutuwe ne MP I mean mutuwe deputy councillor ne batuwa asimu speaker ne bana ba DP nga bamanyi ogenda kunoonyeza wali nga tuze tuleta linnya akalunga fu twakakubye kiro tuline 13 n'omwenda era bwe tutwe twafuna shifula wa DP kakati nga twagala okusevinga Kakande enakawa tumugamba tugenda kuba na ekirombe jangu kulayo ngati no president sebana ajja temujja te ba ending up nga fwe banji nga Kakande agudde ekigwe kyasooka kati ekizibu ekiri mu ntalo nti bano bali DP yerwanira mu NUP aba former DP members be balwanyi abali muki NUP ate nga bemanyi nnyo lwaki tusembera ku muzindalo nti bemanyi nnyo olutalo osobola okululwana nga toli mu system nenga olina gweyagala okusembera. Actually Siraje eriyo abalowooza nti Muwanga ali isolated. Banne baafuluma oba baabafulumya out kati Muwanga yasigadde and that's a feel of some. Ate abalowooza ekyo balowooza n'okulowooza ni Muwanga alwana okusevinga ekifo kye ekyebutambala naye the fact is nti buli lwembeera mu I don't know what is on the ground but at some point nalindo twali wano nga yali mu amanyi okusinga NUP ebutambala nga NUP erese Nabira
waliwo aba nupu former Subi group gaga nti yadde ffe tuli mu nupu tugenda kuwagira Lukwago. That is saving omuntu gwolaba nti akola ki asobola okutaasa fwe mu kaseera kano nupu kerina eina yanditandikidde ku approaching abantu abo mu speed omuku omu wabo waliwo bayogera abasala nga bo tukyasobola kubazza basala line naye waliwo abaali willing okwogera attempts nezikolebwa nezigenda nti bw'oleeta oga nti wano tulangidde ekifo kikalu tugenda kukolwa nako kaza Siraji aweereza message jimpeereze kuwata kibazo Peter ku X kuba ogiweereza togiweereza ku SMS nti ekirina kati okukolwa okufuna that great number kwe kulowooza okuleeta aba MP n'okulowooza okujjako President Museveni naye bwe kibanga Siraje gwe kyogaa nti at the moment Bamuwanga batunuulidde parliament tebatunuulidde maybe lwakubagwa omuwulidde ayogera ku strategy Buganda si kyekyo kyokka Muwanga nina we nali nono omusajja nga wayi ya tuga nti twagala Muwanga waffe ayitemu nga go through oba Nsumbuga kololaawo netugenda kakati ekiseera ne kituuka ne Muwanga naayitawo mu by election mbidde nankubira essimu omusajja abadde anuwana naye kakati ate motoka gy'abadde agenda okulayiramu eyambidde namboze muwe koze mu struggle ebyo byerabire tugenda mu struggle kati naye bw'atuuka oyinza okubulwa emmotoka n'agamba nti Alaso Siraji agambye oyinza okubulwa emmotoka ey'okulayira linda koze nkubulira bye nafuna tosobola kubulwa nti Alaso agambye bazize okulonda ate nze njagala kifo kya Iyala ne mugamba Alaso tazize yawandiise naye ayina ebbaluwa gyayongeddeyo nti babaweemu akadde bw'oba olina akajibu okakuba genda okakuba era yakakubira mu bayinira n'akola ki n'akakuba n'ogwokubiri nga Museveni amufudde badi good DP wano mu NRM struggle waliwo entalo zitwalwananga abantu tebamanyi waliwo olukwekaka ng'agenda kujjawo nupu headquarter kino ekizimbe kya principal nga naye maliriza ng'omusango guva mu kasimbagane ne bannamawulire nga Sefu agenda kuguza omugaboni ettaka eryo eka 36 simbagane principal n'ateekayo injection ne baleeta Siraje ebya Sefu linda ko katono eyasevinga ekintu ekyo yali Ssemugere nga si wa nupu nakubira Bobi nti waye omwana muleka amaleka akalulu Sefu kanakkiriza so Katerega Musazi okusevinga abantu ni one way and another webale nnyo ssebo bintu tubiwulidde bulungi okujjako nti omanyi twasalawo ne tugamba nitugenze mu bibiina by'obufuzi yadde akalulu ako nze saalonda aka referendum oba saayina ludda I don't know nendoza oba nali katate ufuse uyingidde ku by'embaga kewaayi. That's what I'm trying to build. Chengezaho ku buildinga nti oli naye yali invited and twali tulina opinions nze nali siwagira Kyagulanyi hijack eri front because abamu baali bazimba icon because NRA ekizibu kye twafuna ekinene ye icon ya Museveni bobo akwesimba oluvumbala olina okulaga nnyo nti nze mutuukirira kati nyo Museveni nomuleba amukoloza team omulala nagamba wakwante amukoloza team nsobola okubabbirayo and it became a campaign slogan kati ngolanga Romshana is short tasobola kutuuka yeri je tuba nabbayo I think indeed I was short now bwe wamala okujackinga that front abaliyo ne bagenda ewa Kyagulanyi. My debate has been bana bagamba nti Kyagulanyi yakikola. My debate has been no bakikola bonna. You get this is why I depart with them. Nti ne Muwanga Kivumbi yali Butambala. Muwanga Kivumbi Kyagulanyi nti yamukola Butambala because he had won. MPUUGA was there initially as an independent and later on as an MP. Nabalala as a DP. Nabalala. So, but nebaleta narrative mu society ntono yakola ki ono yazimba kakati olutawo ono lubaddewo
ani ali kulooza ku Kyagulanyi. You get, they are all struggling for that queen, if we are talking about bees. Now, the 500 million is MPUUGA, commissioners of MPUUGA. Yari operation to cleanse MPUUGA. It has nothing to do with corruption. Techari about morality, and I can tell Muwanga Kivumbi in the face, Teachirimu is not the architect of that. He was drafted into it. And then I want to wange, then Muwanga Kivumbi, please, tunulira ahead, olemo kubera mu situation katijalimu of defense. Because now he's not on the offensive. I thought he has opened an offense. No, he's on the defense. Don't you see I'm right? Now there is a debate. Are you right or not? In whose game? You get? But the larger issue is, I met some gentleman when yaja ku university later, but yajira mu kohoti ya Muwanga Kivumbi. Mutimu yabo yonna baba gwa Muwanga Kivumbi survived. Bagorogiso bani sagowera politics za Makerere University that time. Katinga yaga Muwanga is consistent. He had that attribute. Katinga tonotawambega wa Muwanga. So I withheld my comment. Nitumya generally. Nenga andaba, yes. Ekizibu kya Muwanga Kivumbi kyafuna then chafunye mu group eno is that consistency. So you are consistent on the direction of an uprising, but all in the characters, boita friends, who are in games. And Muwanga Kivumbi nafune ebyama bya MPUUGA. FOC, what's called FOC? You remember that? So MPUUGA was involved in FOC and MPUUGA yavamu. Kati bono nyereza oyunoge anononyereza kulwachi MPUUGA yava mu FOC. Ya uprising. Now bali bayino kuba work to work. Anti ye yinga bali bayino kuba ne uprising post the elections. Nti ekizibu kya National Resistance Army tekyali bokufuna bwa MP. Ekizibu kya National Resistance Army kiri after the elections to abawo an uprising. And MPUUGA was involved in that operation. Eyo kulaba nti wabeera wochi an uprising. Muwanga amukwata. Amukwata, yes. Amukwata. Kati wa amukwata na hate bino biki. Ekitegeeza muri mu operation bino biki. By the way, yeah, it's true. Byebyo na ye noli abemanyiko. I'm 7. I'm not saying ibyakibazo. So Muwanga has truth on MPUUGA, not 500 million. In other words, the moment of 500 million, it is secondary. While we chasoka, ati Muwanga yachikwata. But mistake ya Muwanga that was both tactical and strategic was achiring ani mukamawe. And my theory, because sina intelligence backing, is that chekizibu ani akunyumiza. What? Ani akunyumiza. About what? Muwanga, mukamawe, oba. I have that group on my fingertips. Mpudiremu. Munyumiza wali kukulia bikajjo bakuchido. I know even their breathing rates. I can't be that stupid. So njimanyi. Kakati intelligence jencha anonya, which I have by more than 90%, and I think that I can operate with that one, is that Kyagulanyi afune ekizibu secrets ze ne MPUUGA zalikinga. Yes. And zalikinga bona batunze. And you see, this is why I have a problem with MPUUGA. Why don't you tell the truth? Na tunda M7 satunda nzeka. You get? Therefore, I see Kyagulanyi in the broader scheme of works. Ochagera Ruganda. What?
nja kufunira omumbejja yogera oluganda ati nja kutwala obudde bungi okukinyonyola omumbejja w'ekibulala tebalina ke balina ate omumbejja gwenkuwa sina w'ekibulala w'ebisiro so kakati bwa mpuuga singa avayo n'agamba nze wano kibazo yaŋŋamba sisukka kuleena eno nkola n'ekibazo constituency yange erina ekibazo naye ekibazo aŋŋambye bw'oba olwana tosukka wano tosala layini tosala wano these are my large for that reason saasala and I would agree with him then again yes nambo kyona alina Kyagulanyi kakati ndaba Kyagulanyi what Charles you're doing omanyi omuntu olina okumwegendereza ennyo mu lutalo luno Charles Wakasanke Charles, what you're doing right now is fanning MPUUGA. Mpuuga, can you fan chaos? Can you throw some mud? Which mud? Some truth. No. Mud. You see, can you throw some mud? Era Charles, ali wano kati azina gunte sagata. MPUUGA sibata kula yoko kubisoko. You see, bano ba Muwanga Kivumbi balumba MPUUGA who is quiet. The entire team of MPUUGA is quiet. Are they? Yes. Are they? I'm talking about their levels. I don't know. You see, Charles, unfortunately, abantu boyogerako bonna mikwano gyange. Please. And I do not know whether that is actually true. Chiriwe chikukuteko nnyo. Usokonta you interrupting. But chiriwe njagala mbule because I thought we are doing truth. Njagala mbule kibazo. Lomusha na kyonjogeddeko ekintakudde kyekyo nekitakudde Muwanga Kivumbi. Muwanga genda kufuna rebuttal chance. Kati kyekikuluma njagala amanye kati kyekikuluma. You see, don't be part of the problem, be part of the solution. Ekyenjawulo nti mwami Sekalala bwaba hiringa moderating a shame. Yes. Uteyajja Lwanshama yanoonya Peter Kibazo. Nomaisha kyemwagalako is that the show is a democratic show. Kyobana nkugamba kyekikuluma. And therefore kyembere njagala tujeyo one problem is not about the morality of corruption. No. It's not about 500 million shillings. But is this still about 500? I thought we moved over that. No, you understand. But deliberately you are trying to do what? Kugwena musakos. Katuli kubitara. Tetuchakosa roundabout. It's not about 500 million shillings. It's going to be MPUUGA. It is about their shared secrets leaking at a third party. And oluzungu oluyitiririza olina yayingidde mu kisulu kya Wakasanke kakati therefore kyengamba nti kinuma nti oli kukozesa Muwanga Kivumbi mu lutalo lwoyita definition of critical assets. Because Muwanga Kivumbi agambye nti aba bali critical assets we shall preserve them. Kakati why do you think Joyce Bagala for instance is not a critical asset? And by the way nakigoberere ne Muwanga waweredde speech eri was not prepared. Chola abada ngabantu crowd ye mugamba enti nekibazo omuleseeyo ako kakodio aja kucheyogerera ampuliriza gasimba ganene bannamawulire nkomawo ngenda mbirango katono nnyo nkomewo Muwanga awe rebuttal tumute ne obudde ndaba butambula nga ngenda mu rebuttal mpuliriza Lwomushana and I know I've said this at another platform. Ebimu ku Lwomushana byayogerako ku UID reunion byenvunana Muwanga Kivumbi the person, Michael Baiga Lulume the person, Michael Mabike Mgana Ange Mutema n'abalala as a generation, maybe Sebufu not, as a generation, as forebearers of the cause at the time, was strategically abdicating leadership. Chiri Charles kyabadde agamba nti bwe bakola UID reunion, maybe the focus at the time was abdicated, and we've had this discussion sijagenda mu detail with Muwanga. Maybe at that point they abdicated the cause and now they are paying the price.